ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਐਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ $51 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰਫ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਵਰਡ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਰਟ, ਨਵਾਂ ਫੀਲਡ ਹਾਊਸ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਰੂਮ, ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ, ਪੰਪ ਬਾਈਕ ਟਰੈਕ, ਪਿਕਲਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫ ਲੀਸ਼ ਪਾਰਕ, ਨਵੇਂ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੰਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਐਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਸਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਸੈਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ $16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਫੰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। I would like to acknowledge that we are gathered on the traditional, ancestral, and unceded territories of Shalis peoples, including Ketsi, Kekite, Swasan, Semiamo, Kwantan, and Kikutlam nations. It is my pleasure to be here today to announce another important investment in Surrey Newton. To do that, I'm very honored to have my dear friend from Fleetwood Port Culls, MP Gurbaksh Saini, who joined me here today and who's always passionate to advocate for the people of not only his riding, but in fact, all across Surrey. Before I continue, I want to thank Mayor Brenda Locke. Brenda, thank you for your leadership. And thank you for the city for their partnership. I remember shortly after she got elected as a mayor for this city, we came together and she committed to Surrey Newton. And in fact, she said that, made a commitment that city would work very closely with the federal government to make sure that the local government delivers important projects for Surrey Newton. And when we look at that commitment, today's commitment is another example of what we can accomplish when all orders of government work together for our residents. Strong communities depend on infrastructure. As our communities grow, we need parks and recreational spaces that are safe, accessible, welcoming for everyone. That is why our government launched the Build Communities Strong Fund, a long-term investment that will help communities build and improve the infrastructure Canadians rely on every day. As Member of Parliament for Surrey Newton, I am proud to announce that Government of Canada is investing up to $11 million through this direct delivery scheme of the Build Communities Strong Fund for improvements at Newton Athletic Park right here and Anvil Park. At Newton Athletic Park, this investment will support a new artificial turf field, energy efficient lighting along the walking track,
and the new lighter tennis courts, making it easier for residents to stay active for year round. At Unwin Park, we will add a covered multi sport court, a new field house with washrooms and change rooms, a skate park, a new pickleball, tennis, and basketball courts, improved pathways, and other accessibility upgrades that will make the park more welcoming for everyone. These investments will create more opportunities for families, children, seniors, and local sports organizations to enjoy quality recreational spaces close to home. This investment reflects what we can achieve when the federal government and the local governments work together with a shared commitment to building stronger communities. And Dirbaksh and myself, and along with other members of parliament from Surrey who are not present here today, we are committed to work with you, Mayor, and your team of councillors and the city to make a difference in people's life. And thank you again for your leadership. I'm so happy to also be here with some of our councillors, Councillor Mike Bose, Councillor Pardeep Kunar, who is the Vice Chair of Park Recreation and Culture in the City of Surrey, and of course Councillor Rob Stutt, who is always there to cheer on teams wherever they are. You know, this is one of the most important things that we do in our city, is making sure we're providing amenities for youth, and I know that's something that we have been championing for a very, very long time. So thank you all for being here. I also want to begin by thanking the Government of Canada, and especially I want to thank you, Suk Dhaliwal has always been there for us. He's always been there to make sure that we're getting the message that Newton is such an incredibly important part of our city. It's actually why we started our Focus Newton campaign, and this is all a result of that. So thank you so much, Suk, and thank you to MP Gurbuxani for all that you do in our community as well. Our relationship with the federal government just could not be stronger, so thank you. This is a significant investment in Surrey through the Build Community Strong Fund, and we are so very grateful for that partnership and for the federal government's commitment to support healthy, active, and connected communities in our city of Surrey. And we know that all too well, that sport is really what does connect cities and does make communities stronger. You know, I always like to say that parks are the great equalizer. They are there for everyone, for every age, for every culture, for every demographic, for every citizen and every neighborhood.